मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे கடலுடுத்த நிலமடந்து கெழிகொழுகும் சீராரும் பதனமென திகழ்வரத கண்டமெனில் தித்தளமும் அதிர்ச்சிறந்த திராவிடனல் திருநாளும் தக்க சிறு பிறை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே திலக வாசனை போது துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் வணக்க இருந்த பெரும் தமிழனே தமிழனே உன் சீரிழமை திறந்து எந்த செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. Good evening to all the guests, guest of honor, the chief guest, and the members of the World Engineering Day for the Sustainable Development. This is your host for the event, and there's so much of thank everybody for the ideal engineer is a complete. He is not a scientist, he is not a mathematician, he is not a sociologist or a writer, but he may use the knowledge and the techniques of all these disciplines in solving the problem. Without any further delay, we would like to initiate the program. Darkness cannot be swiped away by weakness. Only a bright light can accomplish it. In the same way, let us hope that all the light of education wipes out the darkness of injustice, aggression, and division in society and lead us towards growth, liberty, and equality. May the darkness of ignorance be swept away by the dawn. Now, I would request all the guests of honors, along with the chief guest, to do the lamp lighting. A beautiful smile is the best universal welcome. It can make a day of good day easily. If you cannot do a great things, to do small things the great way. I call upon the retired first ever marine engineer who was appointed as a chief mechanical engineer and the head of the department in the history of Chennai Port. Also, who hold the chairman of Institute of Engineers, who also been the century chairman for our Tamil Nadu State Center, who is none other than Engineer S. Kannan, who is a chairman, who is a fellow of Institution of Engineers, IEI, to provide the welcome address. Sir, please.
Good evening, all of you. Respected Chief Guest, Honorable Governor of Telangana, and Honorable Lieutenant Governor of Puducherry, Tirumati Tamilisai Soundararajan, our guest of honor, Engineer Thiru K. Mohan Reddy, Director Planning and Projects, Director Power, NLC India Limited, Neyveli, Dr. Ranganath, Chairman Gate, and State Council Member, Dr. T.M. Gunaraja, immediate past President of our Institution of Engineers India, Mr. Sivaraju, Honorary Secretary, Engineer Gokul, Joint Secretary, industry personalities, academic experts, our fellow engineers, students, ladies and gentlemen. Good evening to all of you. It's my great honor and immense pleasure to welcome our chief guest, Honorable Governor of Telangana, Honorable Lieutenant Governor of Puducherry, Dr. Tirumati Tamilisai Soundararajan, who has readily accepted our invitation in her busy schedule and looking after the administration of 2 state affairs for our World Engineering Day function, celebrated in the first year after centenary celebration of our Institute of Engineers India Tamil Nadu State Center, which gives its human service to our state and the nation for the past 100 years. Our hearty welcome to you, Madam. It's my proud privilege to express my warm welcome to our guest of honor, Engineer Thiru K. Mohan Reddy, Director Planning and Projects, Director Power, NLC India Limited, Neyveli. He is recently elected as Chairman of Neyveli Local Center. Welcome, sir. I heartily welcome our past President, Dr. T.M. Gunaraja, Gate Chairman, State Council Member, Dr. Ranganath, Engineer Sivaraju, Honorary Secretary, Engineer Gokul, Joint Secretary, and my warm welcome to the great personalities of industry, academicians, industry and research awardees, our institute and other institute fellow engineers and students, ladies and gentlemen. I welcome all of you for the memorable function. Everyone will be thinking that engineer means a person who will repair and maintain the engine. But the word engineer has nothing to do with the word engine. Engineer did not originate from the word engine. The word engineer originated from the ingenium, which is a Latin word meaning ingenious, meaning someone genius who solves problems that elude normal persons. From ingenium came engineer, which is the French word for engineer even now. And from it came the English word engineer. So let us be ingenious, genius, and solve problems for the society and ameliorate to life of all and work each and every day for the sustainable development of growth of our state, nation, and success of society. Our objective is, as engineer, to serve all members of the community in enhancing their welfare, health, and safety by a creative process utilizing the engineer's knowledge. I am very happy and proud to say that as the 100th year, I am the chairman of this prestigious Institute of the Engineers in Tamil Nadu State Center. The first chairman was one Mr. A.A. Biggs, a Britisher, for a short period, 1922-23, and handed over to A.V. Ramalinga Iyer, 1923-25, was the first chairman. We celebrated the centenary celebration on 15th December 2022 at Hotel Le Méridien, Chennai. During the centenary celebration, a centenary elite volume was released, which speaks about 100 years of the service of our Institute of Engineers. Also, it was released, the Asia Book of Record certificate was released for 100 hours program, IEI TNSC Techno Carnival, with the support of our 16 local centers and the Centenary Committee, especially my good friend Dr. Ramesh, Joint Registrar of MGR University. He worked tirelessly for over 6 months amongst his high duties and responsibilities. This program will consist of 100 events, 100 topics,
100 resource personnel contribute the celebration for which will held over a period of 6 months in the year 2022. I congratulate and thank all of them for bringing such a prestigious award to the Tamil Nadu State Center. And IEI TNSC with record keeping, all these records are kept. We are aiming and propose to produce for Guinness Record Certificate to IEI TNSC. We celebrate the prestigious event for felicitating all our 16 local center chairmen, past chairmen, and secretaries. In continuation of the above program, the National Environment and Climate Change Forum is the newly formed forum which is to be established to commemorate the 100 years of service to the engineering community for the social activities by the Institution of Engineers India, Tamil Nadu State Center. This forum will consist of environmental scientists as well as social scientists under the leadership of a renowned senior scientist of the nation, Padma Bhushan, Dr. Sivadana Pillai, founder, CEO, and MD of Brahmas Aerospace, former Chief Controller R&D, DRDO, who is well aware of the environmental impact on a global level. National Environmental and Climate Change Forum of the Institution of Engineers India, Tamil Nadu State Center, was inaugurated by Thiru Siva V. Mayanathan, Honorable Minister for Environment and Climate Change, Government of Tamil Nadu, on 18th December 2022 at the Hotel Le Meridien, Chennai, on the occasion of centenary celebration of the Institute of Engineers, Tamil Nadu State Center. Dr. R. Velraj, Vice Chancellor, Anna University, was the guest of honor. He will be the Vice Chairman of the forum. I once again welcome all the dignitaries and those who are here to grace the occasion. Welcome you all. Thank you. Patience, persistence, and perspiration make an unbeatable combination for success. Let me introduce Dr. T.M. Gunaraja, an engineering professional and successful entrepreneur with rich experience in higher technical education and deep interest in social development and inclusivity. He is also a PhD scholar in domain of organizational dynamics. Dr. T.M. Gunaraja is the chairman of World Federation of Engineering Organization Committee for Information and Communication for the session 2020 to 2024. It's a pleasure to welcome you, sir. Honorable Governor of Telangana and Honorable Lieutenant Governor of Puducherry, Dr. Srimati Tamilisai Soundararajan, Guest of Honor, Engineer K. Mohan Reddy, Chairman, Engineer Kannan, other dignitaries on the dais, off the dais, Happy World Engineering Day to all of you. Indeed, as a past president of the Institution of Engineers India, I am proud to talk about the IEI and the World Federation of Engineering Organization. We know very well the Institution of Engineers India is one of the largest organization in the world representing the engineering fraternity, which was established in Chennai in 1920, and it is later shifted to Kolkata. And we should proudly say it is being incorporated by Royal Charter in 1935. Now it is spread all over the India and all over the world, representing 125 centers in India and 6 overseas chapters. Particularly, the Institution of Engineers India is associated with the many international organizations, particularly the World Federation of Engineering Organization. Let me speak briefly about this history of World Engineering Day, because I being associated during the time in 2018. The WFEO is an international organization for the engineering profession founded in 1968 under the auspices of UNESCO. It represents the 100 national engineering institution members, 50 years of existence, and 30 million engineers represented.
Recognized NGO at UNESCO with the association status member of UN Scientific and Technological Community. The mission of the World Federation of Engineering Organization to represent the engineering profession internationally, providing the collecting wisdom and the leadership of the profession to assist national agencies choose appropriate policy options that address the most critical issues affecting the countries of the world. It also enhances the practice of engineering. To foster the socio-economic security and sustainable development and poverty alleviation among all countries of the world through the proper application of technology. WFO is the peak body for engineering and has recognized that engineering is critical to advance the United Nations Sustainable Goals. We know very well the 17 Sustainable Development Goals includes particularly the no poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable, clean energy, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, reduced inequalities, sustainable cities and communities. And particularly to responsible consumption and production, climate action, life below the water and life on land, peace, justice and strong institution, and finally partnership for the goals. This clearly emphasizes the need for a renewed focus on achieving the 17 Sustainable Development Goals launched by the United Nations Agenda 2030 as the globally blueprint to end poverty, protect our planet, and ensure prosperity. The countries move toward the rebuilding their economics post-COVID-19. Recovery plans can shape the 21st century economy in ways that are clean, green, healthy, safe, and most resilient. This WFO is represented by the particularly major 7 committees, out of which one of the committees represented by India, the Committee for the Information and Communication. Now coming to the World Engineering Day, how it is being created, WFO declared the 4th March, the anniversary of the founding WFO in 1968, as the World Engineering Day for Sustainable Development. The person behind this World Engineering Day creation is an Indian, Dr. Malinganga, who was settled in Australia, and at that time she was the president of the WFO. Then the president of WFO, Malinganga, successfully led the proposal for the UNESCO member states to unanimously declare the 4th March, the founding day of Federation, as World Engineers Day for Sustainable Development in 2019, now celebrated around the world. And as I told you, Malinganga, as the president of WFO, gained greater visibility and participation during her term as a president. During 50th anniversary celebration at UNESCO headquarters in Paris, in March 2018, WFO was proud to announce with its sponsor, Gree Electric Appliances, a new award to bring recognition and visibility to outstanding women engineers. The award recognizes the women engineers who have shown professional excellence and impact in their work and are role models and leaders in their field. The Malinganga was instrumental in this activity. She is an asset to this team who carries the credit of Bachelor of Technology from IIT Mumbai. This was the history which was done during the 2019 and it is achieved. Now this day proudly announced the March 4th as a World Engineering Day. Thank you very much. Happy World Engineering Day. Thank you so much, sir, for the introducing about this World Engineering Day by Dr. T.M. Gunaraja, who is a past president of IEA. To convey about the World Engineers Day for Sustainable Development, I would like to invite Dr. G. Ranganath, who is also a council member of IEA, the TNSC, and also CATIA chairman, and he is also a principal of Adiyaman Engineering College. Sir, please. The most respected chief guest of today's function,
Honorable Governor of Telangana State, as well Lieutenant Governor of Pondicherry, Madam Dr. Tamilisai Soundararajan Madam, Guest of Honor and the CEO of NLC, Engineer Mohan Reddy Sir, Chairman of Tamil Nadu State Center, Engineer Kannanji, Past President, Dr. T.M. Gundarajaji, Honorary Secretary Sivaraju, Joint Secretary Engineer Gokul, all the council members of IEI, committee members of Tamil Nadu State Center IEI, all the corporate members of Tamil Nadu IEI, all of the delegates, those who are assembled here for this wonderful program. Good evening to all of you. I am very happy to say today's our chief guest, Madam was presented his excellent speech in Indian Congress in Hyderabad. Though she was a doctor in the profession, beyond her profile of governor and big political leader, on that day nearly about 1,000 engineers was there in engineering Congress in Hyderabad. Almost all engineers, they were astonished by listening to the madam's speech because she never talked as a doctor. Beyond engineers, she spoke to all of the engineers on that day. And today again, madam is going to grace this occasion. Madam, I remember that day as well as today. IEI is gifted to have you as a chief guest today. And we pray the God to have many more occasions for IEI programs with your high profile, madam. As a chairman of Career Advancement for Technology and Engineering, that is CATE of Institute of Engineers, I am extremely happy to hear to say something regarding this World Engineers Day. Generally, IEI, Institute of Engineers, regularly celebrating various statutory days like World Engineers Day for Sustainable Development, World Water Day, World Telecommunication Information Society Day, World Environmental Day, Royal Charter Day, Engineers Day, World Habit Day, World Standard Day, and so on. Generally, all 124 centers in the country, state centers as well as local centers, they used to celebrate all these statutory days. But if you come to the Engineers Day, generally we used to celebrate in September. Apart from these 125 centers in the country and 6 overseas centers in the globe, almost all corporate sectors, those who are coming to the manufacturing sites, they used to celebrate Engineers Day in September very proudly on the eve of birthday of Sir M. Visvesvaraya, who was the world famous engineer, who made us too proud to the profession of engineers. And today, we are celebrating World Engineers Day in a grand manner. Regarding World Engineers Day, T.M. Gundarajaji already given some introduction. And the theme of this World Engineers Day for Sustainable Development is engineering innovation for more resilient. Generally, for every and rapid urbanization and the increasing frequency and severity of the natural disaster due to extreme weather events exacerbated by the impact of climatical change, and they are putting more and more peoples and assets on risk. With this, there is a greater need for the remaining cities with innovation in health, energy, waste management, industries, and infrastructure developments for more resilient in the world to be safer side of the human being. Engineering is the center of how we design, build, operate, and regenerate our cities and rebuild after natural disaster. For the critical infrastructure such as our water, seaways, energy, transportation, and digital system, which speaks on daily lives, and the city planning cities are designed and enabled by engineering. With urban population set to increase about 68% by 2050, we must improve cities designs and infrastructure facilities in the cities by rethinking new technologies and rethinking on infrastructures and rethinking on retrofitting existing ones, so that our urban centers become dynamic, equitable, and resilient places for the people to live and to thrive. Engineers move the world towards finding meaningful innovations. These innovations are leading to more resilient infrastructures and better outcomes for stakeholders. This is even more important to current times disaster that have deteriorated current infrastructure to extreme and even life-threatening conditions. That's why, and that's the reason where all the engineers are supposed to play very key role in the entire world for the fellow human being to live comfortably.
With this, let me wish each and every engineer, they're going to prove themselves what they are individually. And to celebrate this World Engineers Day, I'm very happy to greet all of you. Thank you all. Thank you so much, sir. Strive for progress, not perfection. Now I would like to invite Engineer D. Gokul, Honorable Joint Secretary IEI TNSC, to deliver about the theme of today's event. Welcome you, sir. World Engineers Day for Sustainable Development. The theme of this year, which is given by the United Nations, is Engineering Innovation for a More Resilient World. World Engineering Day for Sustainable Development was proclaimed by UNESCO at its 40th General Conference in 2019. It is celebrated worldwide on 4th March of each year since 2020 as a UNESCO International Day of Celebration of Engineers and Engineering. The day offers an opportunity to highlight engineering achievement in our modern world and improve public understanding of how engineering and technology are central to modern life and for sustainable development. The 4th of the March is the founding day of the World Federation of Engineering Organization, WIFO, a federation consisting of 100 national members and international members, representing the engineering society of the world. World Engineers Day for Sustainable Development has been celebrated annually from 2020 onwards. Organization and Office of the United Nations System, and most importantly, governments, civil society, the public and private sector, schools, university, and more generalized citizens are expected to make the International Day a springboard for awareness-raising actions. The celebration of World Engineering Day is an opportunity to promote engineering as a career and highlights how engineering can change the world for the better. The day is an opportunity to engage with government and industry to address the need for engineering capacity and the quality of engineers around the world and develop strategic framework and best practice for the implementation of engineering solutions for sustainable development. The celebrations of World Engineering Day is also promoting engineering as a career and how it is an opportunity to change the world for better. There is a great deal to be done, especially to achieve United Nations Sustainable Development Goal in developing countries to ensure that everyone has access to clean water, sanitation, reliable energy, and other basic human to deal with the impacts of climate change, environmental issues of growing cities, and the challenges of emerging technology, including artificial intelligence. There are many opportunities, and the day can be used to engage with young people and say, if you want to change the world for a better, become an engineer. Thank you. The measure of achievements is not winning awards. It's doing something that you appreciate, something you believe is worthwhile. Success does not begin with awards, but it begins with the satisfaction that we feel after achieving the goal set by us. Now it's time for us to honor our beloved dignitaries with mementos and shawl. I would like to welcome our IEI Chairman, Engineer S. Kannan, to honor our Chief Guest and Guest of Honor. I would also like to invite our engineer S. Kannan to honor our guest of honor, who is a Mohan Reddy from NLC, who is a director of NLC as well as a director of Power Additional. It's a time for an award ceremony. This World Engineers Day, which has been celebrated by Institution of Engineers, Tamil Nadu State Center, always award for the two people. The first award category goes to the Industry Excellence Award. And this year, I think the Industry Excellence Award has gone to Naval Lignite Corporation Limited.
It is very proud to say that the Naval Lignite Corporation of India Limited was contributed immense in power sector for our developing nation as well as for our complete nation. So I would like to invite the chief guest, Tamlisai Madam, to hand over the award to Engineer K. Mohan Reddy, who is the Director, Power Additional of NLC. And we have another award. It is on the category of Research Excellence Award. In this, I would like to invite Kaushik Pulicha, who is also like a CEO of the Ramcharan Co. Private Limited. The Ramcharan Co. Private Limited has contributed immense in developing a huge patent solutions for climatic change, environment factor, as well as in various aspects. I would like to ask our chief guest to hand over the award to our Kaushik Pulicha, who is the CEO of the Ramcharan Co. Private Limited. I am profoundly delighted to take up an opportunity to introduce our guest of honor, Engineer K. Mohan Reddy. Shri K. Mohan Reddy, a mining engineer from the reputed the Institute of Engineers, India, Kolkata, holds the first-class mine manager competency certificate from the Directorate General of Mines Safety. He holds MBA degree in finance and has done 9-month certificate courses on advanced strategic management for business excellence for prestigious institution IIM Lucknow and 2-month certificate course on strategic business leadership from ISB Hyderabad. He has over 34 years of vast experience in energy sector including mining and power generation. Presently, he is holding additional charge of Director Power, NLCLC. Sir, please address the gathering. எல்லோருக்கும் மாலை வணக்கம். Good evening to all of you. Most respected Honorable Her Excellency Governor of Telangana and Lieutenant Governor of Puducherry, Dr. Srimati Tamlisai Soundararajan, Madam. Chairman of Tamil Nadu State Center of the Institution of Engineers, Engineer S. Kannanji, Honorable Secretary, Engineer K. N. Sivarajji, Past President of the Institution of Engineers India, Dr. T. M. Gunarajji, Dr. Ranganath, Council Member, IEI Tamil Nadu State Center, and Kate, Chairman, and Engineer D. Gokul, Honorary Joint Secretary, TNSC, dignitaries on the dais and off the dais, distinguished participants, fellow engineers, more than that, student chapter, students, ladies and gentlemen, and vibration, young students and young batches are there. It is a great day to sit here along with the Honorable Governor. It is a fortunate to anybody to share the dais along with the Madam and the other dignitaries. Thank you very much for that. As you know, World Engineering Day is a great day to vibrate everybody. The theme of the year is for the resilient world, engineering innovation for more resilient world, right? As told by previous speakers, there are 17 goals are there, in which NLC India is predominantly in the goal number 7, providing clean and affordable energy. So as you know, when challenges have come on the climate change, India is naturally in the complex and conflict issues. One side we have to provide the power, one side we have to give the energy at affordable price, that with the clean. Other side, global community says, yes, coal or lignite should not be burnt further. In that situation, our leadership, particularly Government of India, the present government,
has taken a point that yes, we will burn the coal, but with the resilience of the engineering innovations will be made to see that the coal will be burnt with all types of precautions where emissions, greenhouse gases will be minimized. For example, today we may be predominantly using the subcritical power plants. Definitely in coming 30, 40 years, all these things are going to be replaced with supercritical and ultra supercritical in conjunction with the DNOx and DSOx technologies. Thereby, naturally, when we are going for the high technologies, the consumption of the coal will come down, the greenhouse gases will come down, local climate will be better. Thereby, we will comply to the clean energy and affordable energy without losing our enormous energy available in the fossil fuel. Similarly, we got enormous energy in the coal or lignite, whereas we are not having the reserves such as gas and oil. India has taken a stand that why can't we convert the coal to the gas, which is being done by other countries. Today, India has taken projects of around 6 projects, in which Coal India has taken 5 projects, and your NLC, being a local company of this Tamil Nadu, though it's a public sector of central government, has taken lignite to methanol project, which is a prestige to the everybody. That is what I feel, a vocal to local, local to global, to adopt the various technologies. So similarly, when it comes to the social development, when pandemic situation has come, Government of India has declared around 20 trillion Indian currency to spend so that society should not go down, society should come up even with pandemic situation also. In that, your NLC India Limited, along with so many public sectors, have contributed for the installation of oxygen plants and oxygen cylinders and taking care of the vaccinations, taking care of the people. NLC, first of its kind, has spent around 50 to 60 crores in establishing the CTR scan as well as cath lab. It is a proud that, yes, when situation arises, this is the resilience we want should, companies as a whole, industry as a whole, as a person as a whole, we should emerge to protect the people as well as planet. And as regards to being a listed company, being a responsible company, we are supposed to have a lot of transparency, accountability to maintain it on parallels with the India as well as the world. Today, this company has adopted the ERP in its business ecosystem so that every transaction will be traced, every transaction will be made accountable and transparent to the various stakeholders. With this, today I am very happy to note that Madam is there. Madam, being a doctor, served the society, seen the society, thought that our capabilities should not be restricted to this limited area. She wanted to translate into the various society, like Vasudhaiva Kutumbam. She wanted to serve the entire society of the India. I am so happy. And to maintain Madam is so example to the gender equality. She is trying her level best to see that gender equality should come in the society. In this respect, Ms. Yadav has first of its kind in the entire Asia, last 2 days back, she has made a pilot of the Vande Bharat train from in the Maharashtra, around 48 kilometers, she has made a pilot of that high-speed train. That's the greatest thing in the Asian continent from our country. To say so many things are there because persons like Madam have given a courage to the people to come up. Thank you, Madam, for giving that type of courage in the society, and for giving this opportunity in this great dais and jubilant dais. Thank you very much for the organizers, particularly TNSC and all committee members and all youngsters. Thank you. Thanks a lot. Thank you very much. Thank you, sir, for your valuable information on World Engineering Day for Sustainable Development. Only a life lived for others is a life worthwhile. Only a doctor is blessed with the magical powers
to treat a life, to bring health into our lives, and to be there with us when we have lost all the hopes. Strong women don't have attitudes, we have standards. A woman with a voice is, by definition, a strong woman. And AV for introduction of our beloved chief guest, Honorable Governor, played now. புன்னகை புனைந்த புதுமலர் தொகுதியும் பைநிறம் விரிந்த பழன காட்சியும் நல்வரவாகுக நம்மனோர் வரவு என்று ஆசிகள் கூறும் ஞான பெருங்கடல் நல்லிசை கவிஞன் வானம் வீழ்ந்துரினும் வாள்கொடு தடுக்கும் இலக்கிய நாயகன் தமிழ்நாட்டின் மூத்த அரசியல்வாதி பெருந்தலைவர் காமராசருடன் இணைந்து பணியாற்றிய பெருமை பெற்றவர் முன்னாள் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் முன்னாள் இந்திய மக்களவை உறுப்பினர் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தமிழ் இலக்கியங்களில் புலமை பெற்றவர் இலக்கிய பேச்சாற்றல் மிக்க தமிழ் இலக்கியவாதி என்று பன்முக திறன் கொண்ட திரு குமரி அனந்தன் அவர்களின் தவப்புதல்வி இவர் 1961 ஆண்டு ஜூன் மாதம் 2ஆம் நாள் அன்று தமிழ்நாட்டின் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவிலில் திரு குமரி அனந்தன் கிருஷ்ணகுமாரி ஆகியோருக்கு மகளாக பிறந்தவர் இவர். பெண்ணுக்கு ஞானத்தை வைத்தான் புவி பேணி வளர்த்திடும் ஈசன். பெண்கள் அறிவை வளர்த்தால் வையம் பேதமை அற்றிடும் காணீர் எனும் பாரதியின் கூற்றை மெய்ப்பிக்கும் வகையில் சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியில் பயின்று MBBS பட்டம் பெற்றவர். டாக்டர் எம்ஜிஆர் மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தில் DGO படித்த இவர் கனடாவில் சோனாலஜி மற்றும் FED சிகிச்சைக்கு சிறப்பு பயிற்சியும் பெற்றுள்ளார். ஸ்ரீ ராமச்சந்திரா மருத்துவக் கல்லூரியில் துணை பேராசிரியராக தனது தொழில் வாழ்க்கையை துவங்கிய இவர் 5 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் பாரதிய ஜனதா கட்சியில் இணைந்து முழுநேர அரசியலில் ஈடுபட்டார். எங்கள் திருநாட்டில் எங்கள் நல்லாட்சியே பொங்கிடுக வாய்மை பொழிந்திடுக என்றே நீ செங்கதிர் சீர்கையால் பொன்னள்ளி பூசிய கங்குள் நிகர்த்த கருங்குயில் என கூவும் இவர் 1999 தென்சென்னை மாவட்ட மருத்துவ அணி செயலாளராக தனது அரசியல் வாழ்வை துவங்கினார். 2001 மருத்துவ அணி மாநில பொதுச் செயலாளர், 2005 தென் மாநில மருத்துவ அணி ஒருங்கிணைப்பாளர், 2007 தமிழக மாநில பொதுச் செயலாளர், 2010 தமிழக மாநில துணைத் தலைவர், 2013 பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தேசிய செயலாளர் என பல்வேறு பொறுப்புகளை வகித்துள்ளார். என்னை தமிழகத்தில் அக்கா என்று அன்போடு அழைப்பார்கள். தெலுங்கானாவிலும் அக்கா என்று தான் அழைக்கிறார்கள். அதனால் இந்த சகோதரி எந்த மண்ணிற்கு போனாலும் அதே சகோதரி தான். தாமரையின் முத்தெங்கும் தான் சிதறும் எனும் கொள்கை பிடிப்போடு இருக்கும் இவர் 2016, 2011 ஆண்டிற்கான சட்டசபை தேர்தல்களிலும் 2009 ஆண்டு மக்களவை தேர்தலிலும் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சார்பில் போட்டியிட்டு மிக குறைந்த வாக்கு வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தார். எனினும் இவரின் நேர்பட பேசும் திறன் கண்டு 2017 ஆண்டு மத்திய அரசின் பாரத் பெட்ரோலிய நிறுவனத்தின் அலுவல் சாரா இயக்குநராக மத்திய அரசு இவரை நியமித்தது. தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தலைவராக இருந்த இவர் 2019 ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 1ஆம் நாள் அன்று தெலுங்கானா மாநிலத்தின் ஆளுநராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். I, Dr. Tamilisai Soundararajan, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of Governor of Telangana the office of Governor of Telangana and will, to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution and the law, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of Telangana.
திறமையால் இங்கு மேல்நிலை சேர்வோம், தீய பண்டை இகழ்ச்சிகள் தேய்ப்போம் என பெண் விடுதலையை முன்னெடுக்கும் இவர் பொதிகை தொலைக்காட்சியில் பெண்களுக்காக வாராந்திர நிகழ்ச்சியை நடத்தினார். இது மகளிர் பஞ்சாயத்து என்னும் தலைப்பில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஒளிபரப்பப்பட்டது. மேலும் மாணவர்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கான சொற்பொழிவு திறன்களை ஊக்குவிக்கும் ஒரு நிகழ்ச்சியையும் இவர் நடத்தியுள்ளார். இந்நிகழ்ச்சி ராஜ் தொலைக்காட்சியில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஒளிபரப்பப்பட்டது. சன் தொலைக்காட்சி, NT தொலைக்காட்சி, டைம்ஸ் நவ் மற்றும் பல்வேறு உள்ளூர் தொலைக்காட்சிகளிலும் பிற அரசியல் தலைவர்களுக்கு எதிராக பல அரசியல் விவாதங்களில் இவர் பங்கேற்றுள்ளார். வேதம் படைக்கவும் நீதிகள் செய்யவும் வேண்டி வந்தோம் என்று கும்மியடி, சாதம் படைக்கவும் செய்திடுவோம், தெய்வ சாதி படைக்கவும் செய்திடுவோம் என தனது உழைப்பு மற்றும் விடாமுயற்சியால் அரசியலில் பல களம் கண்டு சாதித்து காட்டிய இவர் 3 தசாப்தங்களுக்கும் மேலாக தனது பகுதியில் மருத்துவ சேவை ஆற்றியுள்ளார். இவர் பல முக்கிய தமிழ் நாளிதழ் மற்றும் வார இதழ்களுக்காக ஏராளமான மருத்துவ மற்றும் அரசியல் சார்ந்த கட்டுரைகளை தமிழில் மொழிபெயர்த்துள்ளார். பாரதிய ஜனதா கட்சி தேசிய தலைவர்களின் தமிழக வருகையின் போது அவர்களது பேச்சுக்களை தமிழில் மொழிபெயர்ப்பவர்களில் மிகவும் முக்கியமானவர் இவர். பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தொண்டர்கள் இவரை பாசத்துடன் தமிழகத்தின் சுஷ்மா ஜி என்று அன்போடு அழைக்கும் பெருமைக்குரியவர். தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சியின் முதல் பெண் தலைவர், மருத்துவர், ஓர் இந்திய அரசியல்வாதி, தெலுங்கானா மாநிலத்தின் ஆளுநர் மேதகு தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்களை அறிமுகப்படுத்துவதில் பெருமையும் பெருமிதமும் கொள்கிறது. Indian Institute of Engineers. இங்கு கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் முதற்கண் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உலக பொறியாளர் தினத்திற்கு எனது வாழ்த்துகளையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இங்கே இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கெடுத்து கொண்டிருக்கின்ற திரு கண்ணன் சேர்மன் அவர்களுக்கு எனது வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவர் சொன்னதைப் போல 100 ஆண்டு தாண்டி இருக்கின்ற இந்த நிறுவனத்திற்கு தலைவராக இருப்பது ஒரு பெரும் பாக்கியம். அதனால் அவருக்கு எனது வாழ்த்துகள். திரு ரங்கநாதன் அவர்கள் கவுன்சில் மெம்பர் த இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் என்ஜினியர்ஸ் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் சென்டர் அவர்களுக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். திரு சிவராஜு அவர்கள் ஹானரரி செக்ரட்டரி அவர்களுக்கும், திரு கோகுல் ஹானரரி ஜாயின்ட் செக்ரட்டரி அவர்களுக்கும், திரு TM குணராஜா ஃபோமர் பிரசிடெண்ட் அவர்களுக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்து, எனக்கு முன்னால் சிறப்பாக உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கின்ற NLC தி டைரக்டர் பிளானிங் அண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் டைரக்டர் திரு மோகன் ரெட்டி அவர்களுக்கும் எனது வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 2 விதத்தில் மோகன் ரெட்டி முக்கியம் பெறுகிறார். ஒன்று, மிக அழகாக அனைவருக்கும் வணக்கம் என்று சொன்னார். யார் சொன்னது? NLCயில் தமிழ் இல்லை என்று. NLCயில் தமிழ் இருக்கிறது என்பதை மிக அழகாக அவர் ஆரம்பத்திலேயே சொல்லிவிட்டார். இன்னொன்று, அவர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் வராங்கல் என்று சொன்னார், தெலுங்கானா. ஆக தெலுங்கானாவிலிருந்து இங்கே வந்து சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறார். அதற்காகவும் அவருக்கு ஒரு பாராட்டை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இங்கே பொறியாளர் தினத்திற்கு தான் வந்தோம். தமிழிசைக்கு எதற்கு அவ்வளவு பெரிய படம் என்று எனக்கு தெரியவில்லை. ஆனாலும் பழைய நினைவுகளை அவர்கள் கோடிட்டு காண்பித்தார்கள். என்னை புகழ வேண்டும் என்று சில விஷயத்தை அதில் சொன்னாங்க. அதில் சில தேர்தல்களில் மிக குறைந்த வாக்கு வித்தியாசத்தில் தோற்றேன்னு சொன்னாங்க. அதெல்லாம் இல்லை, மிக குறைந்த வாக்கு பெற்று தான் தோற்றேன். அதில் எந்தவித மாற்று கருத்தும் இல்லை. ஆனால் அதில் நான் எந்த கவலையும் அடையவில்லை. ஏனென்றால் வளர்ந்து வருகின்ற ஒரு இயக்கத்தில் ஒரு தூணாக இருந்து தேசியத்தை தமிழகத்தில் விதைப்பதில் என் பங்கு இருந்தது என்பதில்
நான் எந்த விதத்திலுமே அதை சொல்வதில் நான் பெருமைதான் படுகிறேனே தவிர எந்த விதத்திலும் நான் அதை குறைத்து மதிப்பிடவில்லை. ஏனென்றால் தோல்விகள் என்பது நமது வெற்றிக்கு மிக அடித்தளமாக இருக்கிறது என்பது மட்டுமல்லாமல், இங்கே இந்த படத்தை காண்பிக்கும் பொழுது எனக்கே தோணுச்சு, ஏன் இவ்வளோ நீளமாக, இது இன்ஜினியர்ஸ் டே தானே, எனக்கே இவ்வளோ படத்தை காண்பிக்கிறார்கள் என்று. அவர்கள் ஏனென்றால் அவர்கள் ஒரு சகோதரியாக, ஏன்னா இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வர வேண்டும் என்று என்னை மறுபடியும் தொடர்பு கொண்டார்கள். அவர்களுக்கு ஒருவேளை நான் வரமாட்டேனோ என்ற ஒரு எண்ணம் இருந்தது. படம் காமிச்சாவது வருவாங்களான்னு பார்க்கலான்னு ஒருவேளை ரெடி பண்ணாங்க, சும்மா லைட்டர் சென்ஸில் சொன்னேன். ஆக அப்படியெல்லாம் இல்லை, நீங்கள் அழைத்தால் வருகிறது எனது கடமை. அதுவும் தமிழகத்தில் இருந்து நிச்சயமாக தெலுங்கானாவிற்கும் புதுவைக்கும் நான் சென்று கொண்டிருக்கிறேன். மத்தியில் மட்டுமல்ல, எனது உணர்வுபூர்வமான தமிழகத்தில் இருந்து அழைப்பு வந்தால் இல்லை என்று சொல்வது இல்லை என்பதை நான் இங்கே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஆனால் தெலுங்கானா வேலையை முடிச்சுட்டு புதுச்சேரி வேலையை முடிச்சுட்டு தான் நான் இங்கே வரேன். நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா, நான் இங்கே ஒரு நிகழ்ச்சியை கலந்து கொண்டால் நான் இந்த தமிழகத்தை சார்ந்தவள் என்று இல்லாமல் இணையதளவாசிகள், உங்களுக்கு என்ன இங்கே வேலை, நீ தெலுங்கானாவில் வேலை பார்க்கலையா, புதுச்சேரியில் நீ வேலை பார்க்கலையா, தமிழ்நாட்டிலே சுற்றி வரேன்னு எழுதுகிறார்கள். நான் என்ன சொல்கிறேன் என்றால், எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு தான் என் தாய் தமிழகத்திற்கு வருகிறேன் என்பதையும், இங்கே வரும்போது கூட அங்கே தெலுங்கானாவில் சில பிரச்சனைகளை முடித்துவிட்டு இங்கே ஆளுநர் உரை உட்பட பட்ஜெட்டுக்கான அடித்தளம் எல்லாம் செய்துவிட்டு தான் நான் இங்கே வந்தேன் என்பதையும் நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிறேன். ஆக இது பொறியாளர் தினம் என்று வரும்பொழுது உண்மையிலேயே நமது பாரத பிரதமர் மிக அழகாக சொல்லியிருந்தார். இந்த பூமி பந்தை அழகாக்குபவர்கள் மட்டுமல்ல, அடிப்படை கட்டமைப்பை மேம்படுத்துபவர்கள் பொறியாளர்கள். அதில் குறிப்பாக நாம் தமிழகத்தை சார்ந்தவர்கள் என்னும் பொழுது இந்த பொறியாளர் தினத்திற்கு நாம் மிகுந்த மரியாதையை கொடுக்க வேண்டும். ஏனென்றால் உலக அறிய இன்று பொறியாளர்கள் மிக சிறந்த நிலையில் இருந்தார்கள் என்றால், ஆரம்ப காலத்தில் தமிழகத்தை சார்ந்த பொறியாளர்கள் தான் உலக அரங்கில் இன்று நமது மேன்மையை நிலைநாட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை பாரத பிரதமர் சமீபத்தில் கல்லணையை பற்றி சொல்லியிருந்தார். 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தமிழகத்தில் இருந்த இந்த கட்டமைப்பு இன்று வரை, அதான் சஸ்டெயினபிலிட்டி. ஆக இன்று சஸ்டெயினபிலிட்டியை பற்றி பேசுகிறோம். ஆனால் அன்று சஸ்டெயினபிலிட்டியோடு 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் கட்டிய, கரிகாலனால் கட்டிய கல்லணை இன்றும் செயல்பாட்டில் இருக்கிறது என்றால், இங்கே the trendsetters for engineering was Tamilians. That I very proudly I can tell. அது மட்டுமல்ல, நமது கோயில்கள் எல்லாம் இந்த பொறியாளர்களின் மேன்மையை நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றன. ஆக இன்று இன்ஜினியரிங் பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால், நாம் தமிழகத்து கோயில்களை விடுத்து இந்த கலையை நம்மால் சொல்ல இயலாது. ஏன்னா தஞ்சை மருத்துவக் கல்லூரியில் தான் நான் படித்தேன். அந்த தஞ்சை மருத்துவக் கல்லூரியில் நாம் தஞ்சை பிரகதீஸ்வரர் கோயிலை சென்று பார்த்தோம் என்றால், நிழலே விழ முடியாத அளவிற்கு இன்று கூட உலகில் இதையெல்லாம் அவர்களால் கட்ட முடியுமா என்று தெரியவில்லை. ஆக இன்றைய என்ஜினியர் மாணவர்களுக்கு ஒரு வியப்பாக, ஒரு முன்னுதாரணமாக தமிழகத்தில் உள்ள கட்டடக்கலை இருக்கிறது, அதிலும் குறிப்பாக கோயில்கள் இருக்கிறது என்பதை நாம் பதிவு செய்து தான் ஆக வேண்டும். இன்று ஆனால் நான் பார்த்தேன், 15 லட்சம் என்ஜினியர்ஸ் உருவாகிறாங்க ஒரு வருடத்திற்கு. 2 லட்சம் வேலை வாய்ப்புகள் தான் அவர்களுக்கு காத்திருக்கிறது. ஆக அவர்கள் வேலை வாய்ப்பை எப்படி பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமர் அவர்கள் ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா, ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா, மேக் இன் இந்தியா, 90,000 ஸ்டார்ட் அப்கள் இந்த போஸ்ட் கோவிடுக்கு மேலே நமக்கு வந்திருக்கிறது. ஆக இதையெல்லாம் தான் சஸ்டெயினபிலிட்டி மற்றும் ரெசிலியன்ஸ். நாம் மீண்டு வருவதற்கான இந்த பொறியாளர்களுக்கு எல்லா உதவியும் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். முதல்லாம் நமக்கு வெளிநாட்டிலிருந்து யாராவது எதையானு கொண்டு வந்தாதான், வெளிநாட்டிலிருந்து ஒரு கட்டமைப்பு வந்தாதான் அது சரியானது என்று நாம் நினைத்து கொண்டிருந்தோம். வெளிநாட்டுக்கு போய் தான் கட்டமைப்பையும் இன்ஜினியரிங் மார்வல்ஸையும் நம்ம பார்க்க வேண்டும் என்று தான் இன்றைக்கி இன்ஜினியரிங் மார்வல்ஸ் இந்தியாவில் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. நான் அடிக்கடி ஒரு சின்ன கதை சொல்லுவேன். எப்படி வெளிநாட்டுக்காரர்கள் தான் எல்லாம் நல்லா செய்வாங்கன்றது நம்ம ஈர்த்து இருக்கிறோம் என்றால், ஒருத்தர் அமெரிக்காவிலேருந்து வர்றார், நம்ம ஊர் ஆட்டோவில் ஏறுறார். நம்ம ஆட்டோக்கார அண்ணன் நமக்கெல்லாம் தெரியும், எங்கெல்லாம் சுற்றி கொண்டு விடுவார் அப்படின்ட்டு. போகிறார், போயிட்டு இறங்குறார். இறங்கின உடனே இறங்குறதுக்கு முன்னால் அப்படி பயணம் செய்யும்போது
ஒரு லாரி வருது. இந்த அமெரிக்கா ரிட்டர்ன் கார் ஆட்டோவில் ஏறினார்ல, அவர் சொல்கிறார், என்ன இந்தியாவில் லாரிலாம் இவ்வளோ மெதுவாக போகுது, அமெரிக்காவாக இருந்தால் வேகமாக போயிடும். அடுத்து ஒரு பஸ் வருது, என்னென்ன இந்தியாவில் பஸ்ஸெல்லாம் இவ்வளோ மெதுவாக போய்கிட்டு இருக்கு, அமெரிக்காவாக இருந்தால் வேகமாக ஓடிடும். அடுத்து ஒரு கார் வருது, என்ன கார் வருது, இந்த அமெரிக்காலலாம் எவ்வளோ வேகமாக போகும், இங்கெல்லாம் என்ன மெதுவாக போகுது. நம்ம ஆட்டோக்கார அண்ணன் போனார், மீட்டரை போட்டார், ஒரு 400 ரூபா கொடுங்கய்யான்னு கேட்டார். உடனே இந்த அமெரிக்க ரிட்டர்ன்காரர் சொன்னார், கொஞ்சம் தூரம் தானேங்க வந்தோம், அதில் போய் நீங்கள் 400 ரூபா கேட்குறீங்களே அப்படின்னு சொன்னோன்னு ஆட்டோக்காரன் சொன்னார், ஆட்டோ இந்தியாவில் செஞ்சது, ஆட்டோ மீட்டர் அமெரிக்காவில் செஞ்சது, அதனால் இது வேகமாக ஓடிடுச்சு, அதனால் 400 ரூபா கொடுங்க. ஆக வெளிநாடுகளில் செய்கிறதெல்லாம் மிக நல்லது, உன்னதமானது என்று நாமெல்லாம் நினைத்து கொண்டு இருக்கிறோம். ஆனால் இந்தியாவில் கட்டமைப்பை என்று பேசும்பொழுது மரியாதைக்குரிய அப்துல் கலாம் அவர்களை பேசாமல் நாம் இருக்க முடியாது. அவர் வாழ்க்கையில் ஒரு சம்பவத்தை சொல்கிறார். அவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஜப்பான் நாட்டிற்கு போகிறார்கள். அங்கே ஒரு அறையில் தங்குகிறார்கள். அங்கே உள்ள குழாயில் சொட்டாக தண்ணி வந்து கொண்டு இருக்கிறது. அந்த தண்ணி வந்தவுடன் இவங்களால் தூங்க முடியவில்லை. உடனே அவங்க ரிசப்ஷனுக்கு கூப்பிடுறாங்க. ரிசப்ஷன்லேருந்து இந்த பிளம்பர்ஸ் வந்து அதை சரி பண்ணுறாங்க. சரி செய்து விட்டு சொல்கிறார்கள், அங்கே ரிசப்ஷன்லேருந்து ஒரு ஃபோன் வருது, நாங்கள் உங்கள் அறைக்கு கட்டணம் வசூலிக்க போவதில்லை, அதனால் ஏனென்றால் உங்களால் எங்கள் குழாயில் உள்ள தண்ணீர் சொட்டாக வந்ததினால் உங்களால் தூங்க முடியவில்லை என்று ஒரு தொலைபேசி வருகிறது. ஆனால் இவங்களும் சரின்னு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் மறுபடியும் ஒரு தொலைபேசி வருகிறது. ஏன்னா இப்போ தானே சொல்லி முடித்தாங்க, மறுபடியும் என் தொலைபேசி கூப்பிடுகிறார்கள் என்றால் அவர்கள் சொல்கிறார்கள், உங்களுக்கு ஒரு தகவல், இந்த குழாய் எங்கள் நாட்டில் செய்யப்பட்டது அல்ல, இறக்குமதி செய்யப்பட்டது. அடுத்த முறை நீங்கள் வரும்பொழுது எங்கள் கட்டமைப்பை மேம்படுத்தி நாங்களே தயாரித்த கட்டடமாகவும் நாங்களே தயாரித்த குழாயாகவும் இருக்கும், அதை உங்களுக்கு மறுபடியும் சொல்கிறேன், இது நாங்கள் செய்தது அல்ல. ஆக ஒரு நாட்டில் போகும் பொழுது தனது நாட்டில் உள்ளது அல்ல, தன் நாட்டில் அது செய்யப்பட்டால் அது எல்லா விதத்திலும் மேம்பட்டிருக்கும் என்பதை எந்த அளவிற்கு ஒரு நாட்டுப்பற்றோடு சொல்ல ஆரம்பித்தார்களோ அதே போல்தான் இந்த இந்தியா வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது. 5 ட்ரில்லியன் எக்கானமியை நாம் இன்னும் சில ஆண்டுகளுக்குள் ரீச் செய்ய வேண்டும் என்று மரியாதைக்குரிய பிரதமர் சொல்கிறார். எல்லோரும் கேட்டார்கள், 5 ட்ரில்லியன் எக்கானமி 70 ஆண்டுகளாகியும் 3 ட்ரில்லியன் எக்கானமியில் தானே நம்ம இருந்தோம், இதுக்குள்ளே எப்படி நம்ம 2025 நம்ம எப்படி 5 ட்ரில்லியன் எக்கானமிக்கு போகும்னு சொன்னால் பிரதமர் சொல்கிறார், செட் ஹார்ட் டார்கெட்ஸ், மிக கடுமையான நோக்கங்களை நீங்கள் இலக்குகளை நீங்கள் வையுங்கள், பின்பு அதை நோக்கி நீங்கள் செயலாற்றுங்கள், அப்படி செயலாற்றும் பொழுது நிச்சயமாக உங்களால் வெற்றி பெற முடியும். இதைத்தான் என்ஜினியர்கள் என்று சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்னைக்கு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி முதல்ல என்ஜினியர்னா கட்டணம் சரியாக கட்டினாங்களா, குறைந்த செலவில் கட்டினாங்களா, அவங்க எப்படி கட்டினாங்க, உறுதியாக கட்டினாங்களான்னு மட்டும் பார்ப்பாங்க. ஆனால் இன்று சஸ்டைனபிலிட்டி மாத்திரம் இல்லை, க்ரீன் எனர்ஜியையும் நாம் பார்க்கிறோம். பசுமை ஏனென்றால் எந்த விதத்திலும் இந்த பூமி பந்து கெடாமல் பார்த்து கொள்கிறோம். ஆனால் இன்ஜினியர்களுக்கு வெளியே இவ்வளவு மரியாதை இருந்தால் நான் அடிக்கடி சொல்வது உண்டு. ஒரு தம்பி, நான் ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜுக்கு போது ஒரு தம்பி சொன்னார், என்ன பெரிய இன்ஜினியரிங் மேடம், எங்கள் அம்மா அவங்க மிக்சியை சரி பண்ணி கொடுக்கலன்னா என்னை இன்ஜினியர்னே ஒத்துக்க மாட்டேன்றாங்க அப்படின்னு சொன்னேன். ஏன்னா இங்கே கண்ணன் சொன்னார், என்ஜினியர்கள் என்றாலே ஏதோ சரி செய்து கொடுப்பவர்கள் மட்டுமல்ல, ஆனால் என்ஜினியர்களுக்கு என்று நோக்கத்தோடு சரியாக இதில் 2-3 விஷயத்தை நான் இங்கே சொல்ல வேண்டும். ஒன்று, பழங்காலத்தில் நாம் பொறியியலில் வல்லுநர்களாக இருந்தோம். இரண்டாவது, இன்று மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமர் அவர்கள் த லாங்கஸ்ட் டனல், த லாங்கஸ்ட் பிரிட்ஜ், 12 மார்வல்ஸ், இது வரைக்கும் உலகத்தில் இல்லாத அளவிற்கு டாலஸ்ட் ஸ்டாச்சு நமது மரியாதைக்குரிய சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் அவர்களின் ஸ்டாச்சு. அந்த மரியாதைக்குரிய வல்லபாய் பட்டேல் அவர்களின் அந்த உயரமான சிலை 7 கிலோமீட்டர் வட்டத்தில் இருந்தால் கூட அழகாக தெரியக்கூடியது. இன்று மரியாதைக்குரிய வல்லபாய் பட்டேல் அவர்களின் சிலை பலவற்றிற்கு முன்னுதாரணமாக இருக்கிறது. ஏனென்றால் இங்கும் பேனா சிலை வருவதற்கு அது ஒரு முன்னுதாரணமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அதையும் நான் இங்கே பதிவு செய்கிறேன். இதெல்லாம் என்ஜினியரிங் மார்வல்ஸ், வருகிறதா இல்லையா என்பதெல்லாம் பின்னால். ஆனால் திட்டமிடுவதற்கு கூட அந்த இன்ஜினியரிங் மார்வல்ஸ் என்ற நமது அந்த என்ஜினியரிங்கில் இருக்கின்ற அந்த தொழில்நுட்பம் இன்று நமக்கு உதவி செய்கிறது. நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன் என்றால், ஒன்று. இரண்டாவது, என்ஜினியரிங் மாணவர்களுக்கு எல்லா உதவிகளும் செய்யப்படுகிறது. நான் இங்கே வரும்போது மத்திய அரசிடம் இருந்து என்ஜினியரிங் மாணவர்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்குது, எவ்வளோ உதவி கிடைக்கிறது என்று எல்லா விதத்திலும், அதாவது பெண்களுக்கு என்று தனியாக திட்டம் இருக்கிறது, பட்டியலின மக்களுக்கு என்று தனியாக திட்டம் இருக்கிறது, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு என்று ஸ்காலர்ஷிப் இருக்கிறது,
பொதுவாக 80% மேல் வாங்கிய குழந்தைகளுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் இருக்கு. ஆக இத்தனை துணைகளையும் நாம் வைத்துக்கொண்டு நாம் அதை எந்த அளவிற்கு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதை மேம்படுத்துகிறார்கள் என்பதைத்தான். எனக்கு ஒரு சின்ன வருத்தம் எப்பொழுதுமே உண்டு. பொறியாளர்களில் பெண்கள் அதிகமாக படிக்கிறார்கள், ஆனால் மறுபடியும் வேலை வாய்ப்பில் அவர்கள் அவ்வளவு எடுத்துக்கொள்கிறார்களா என்பது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது. இதற்கு பல காரணங்கள். அவர்கள் அதிக நேரத்தை செலவிட வேண்டி இருக்கலாம், ரிசர்ச்சில் அதிகம் போகலாம், குடும்ப வாழ்க்கையை விட்டுவிட்டு அதிக நேரம் இருக்க வேண்டி இருக்கலாம். ஆக இப்படியெல்லாம் இருக்கும்பொழுது அவர்களால் இன்னும் அதிக நேரம் செலவழிக்க வேண்டும். ஆனால் ஒன்றை நான் பெருமையாக கருதுகிறேன், உலக அரங்கில் இந்திய பெண் பொறியாளர்கள் எண்ணிக்கையில் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் என்ற செய்தி நாம் எல்லோரும் பெருமைப்பட வேண்டிய ஒன்று. அதற்கு இந்திய பெண்மையின் அந்த நுண்ணறிவை நான் பாராட்டுகிறேன். ஏனென்றால் அவர்கள் இன்னும் அதிகமாக வர வைப்பதற்கு உங்களை போன்ற நிறுவனங்கள் துணை புரிய வேண்டும் என்பது எனது கருத்து. ஆண் இன்ஜினியர்களும் வரணும், அதுக்காக தம்பிங்கெல்லாம் கோச்சிக்கூடாது, நீங்களும் வரணும். பெண்கள் வந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் கட்டமைப்பு நன்றாக இருக்கும் என்பது தான். அது மட்டுமல்ல, இந்த நுண்ணிய அறிவு என்பதும் வேலை வாய்ப்பை அவர்கள் பெறுவது என்பதும் அரசாங்கத்தில் என்னென்ன திட்டங்கள் எல்லாம் நமக்கு துணை இருக்கிறதோ அந்த திட்டங்கள் எல்லாம் நமக்கு நிச்சயமாக உதவி செய்யும் என்பதை இளைய தலைமுறையினர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான். ஆக இத்தகைய விழாக்கள் கொண்டாடுவது, என்ஜினியரிங் விழா இன்றைக்கு ஏன் கொண்டாடுறோம் அப்படின்னா, அதில் மரியாதைக்குரிய கண்ணன் அவர்கள் மிக அழகாக சொன்னார். நான் கூட சொன்னேன் என்ஜினியர்னா ஏதோ என்ஜினியரிங் பற்றி, ஆனால் அவர்கள் அழகாக ஒரு கட்டமைப்பை மிக அழகாக சொன்னார், ஏன் என்ஜினியரிங் என்று பெயர் வைந்தது என்று. ஆக அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் நாமெல்லாம் சேர்ந்து இந்த கட்டமைப்பு, அதில் இப்போ என்ஜினியரிங்கில் பல துறை இருக்கிறது, மெக்கானிக்கல் இருக்குது, எல்லா விதத்திலும் இருக்கிறது, கம்ப்யூட்டர் என்ஜினியரிங், மற்ற என்ன மெக்கானிக்கல், சிவில் இன்ஜினியரிங் இருக்கிறது, பல இன்ஜினியரிங் இருக்கிறது. ஆனால் நமது நாட்டில் மிக பிரம்மாண்டமான ஒரு திட்டம் இருக்கிறது என்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக. அதை அவர்கள் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். நம்ம இந்தியாவில் எப்போவுமே நாம் பேச்சாற்றலில் வல்லவர்கள். நான் ஒரு கதை படித்தேன், அதில் ஒரு அமெரிக்கன், ஒரு இந்தியன், ஒரு ரஷ்யன் சந்திச்சுக்கிறாங்க. அப்போ அவங்க எக்ஸ்கவேஷனுக்கு தோண்டும் பொழுது ஒரு சின்ன ஒயர் கிடைக்கிது. உடனே ரஷ்யன் சொல்கிறான், ரஷ்யாவில் தோணும்போது சின்ன ஒயர் கிடைக்கிது. உடனே ரஷ்யன் சொல்கிறான், பார்த்தியா எங்கள் சின்ன ஒயர் கிடச்சிது, அப்போவே எங்கள் ஊர்லலாம் ஒயர் வச்சு பெரிய பெரிய மிஷின்ஸ்லாம் இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறான். உடனே அமெரிக்காவில் தோண்டும்பொழுது ஒரு தடிமன ஒயர் கிடைக்கிது, பார்த்தியா அந்த காலத்தில் எங்கள் ஊரில் டெலகிராஃப்லாம் இருக்குது, பெரிய ஒயர் கிடச்சிது. இந்தியாவில் தோன்றாங்க ஒன்றும் கிடைக்கல. உடனே நம்பி என்ன சொல்கிறார் திரும்ப, எங்கள் ஊரில் அந்த காலத்தில் ஒயர்லெஸ் இருந்திருக்குது, அதனால் நீங்கள்லாம் தோண்டும்போது ஒயர் கிடச்சிது, எங்கள் ஊரில் ஒயரே கிடைக்கல, பற்றி அந்த காலத்தில் எங்களது ஒயர்லெஸ் இருந்திருக்குது. ஆக நாம் என்ன பண்ணுறோன்னா, நம்ம பேச்சாற்றலிலும் சிறந்தவர்கள், செயலாற்றலிலும் சிறந்தவர்கள். ஆக ஒன்று இல்லைன்னா அது இல்லைன்னு ஒத்துக்க மாட்டோம். பத்தியா இதில் ஒன்றும் இல்லைன்னா அதில் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது, நாங்கள்லாம் உயர்ந்து இருந்தோம் அப்படின்றதுக்காக தான். ஆக இப்படிப்பட்ட அறிவாற்றலும் செயலாற்றலும் நம் இந்திய மாணவர்களிடம் மிக அதிகமாக இருக்கிறது. ஆக இந்த என்ஜினியரிங் கட்டமைப்பு என்பதும் அதில் நான் இப்போ அட்டல் என்ஜினியரிங்கில் நிறையா மத்திய அரசு இன்று கூட ஒரு திட்டத்தை அறிவித்திருக்கிறார்கள், அட்டல் இன்னோவேஷன். அதில் எப்படின்னா, சின்ன குழந்தைங்க கூட என்ஜினியரிங் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் செய்து அதன் மூலம் மத்திய அரசிற்கு அவர்கள் கொடுத்தால் அதில் சிறந்த மாணவர்களுக்கு பரிசு அளிக்கப்படும். ஆக இன்று என்ன என்றால், சின்ன மாணவர்களாக இருக்கின்ற காலத்தில் இருந்தே அவர்களுக்கு இந்த கட்டமைப்பையும் இந்த பொறியியல் வல்லுத்துவத்தையும் அவர்கள் எல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்து அவர்களை வல்லுநர்களாக ஆக்கிறார்கள் என்பதுதான். ஆக அரசாங்கம் எல்லா வகையிலும் நமக்கு உதவி செய்வதற்கு தயாராக இருக்கிறது, நாமும் எல்லா விதத்திலும் அதற்கு உதவி செய்ய தயாராக இருக்கிறோம். நான் இந்த நிறுவனத்தை பற்றி சொல்லணும். ஏனென்றால் இந்த நிறுவனம் 100 ஆண்டுகளை கடந்திருக்கிறது என்பதற்கு நான் முதலில் எனது வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அது மட்டுமல்ல, இவர்கள் 22 டிசம்பர் 1922 ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள். அதில் 15 டிசம்பர் 2022 சென்டனரி இயராக இவர்கள் கொண்டாடி இருக்கிறார்கள். அதனால் உங்கள் அனைவருக்குமே நான் எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து, எல்லா விதத்திலும் இளைஞர்களும் தமிழகத்தை சார்ந்தவர்களும் இந்த பொறியியல் கல்லூரி, இன்னும் ஒரு சின்ன வருத்தம் என்ன என்றால், பொறியியல் கல்லூரிகள் நிறைய எண்ணிக்கையில் வந்தது, நிறைய பேர் அதில் விற்பனர்களாக ஆனார்கள். ஆனால் அந்த பொறியியல் என்ன துறைக்கு படித்தார்களோ அந்த துறையை பயன்படுத்த முடிகிறதா என்றால் பல பேர் பயன்படுத்த முடியவில்லை. எனக்கு சில நேரம் வருத்தமாக இருக்கும். மிகவும்
குறைந்த சம்பளத்திற்கான அரசாங்க வேலையில் நிறைந்த படித்த இன்ஜினியர்கள் கூட அங்கே அப்ளை செய்திருக்கிறார்கள் என்று வரும்பொழுது, அதனால்தான் பாரத பிரதமர் சொல்கிறார், நீங்கள் வேலை தேடுபவர்களாக இல்லாமல் வேலை கொடுப்பவர்களாக இருங்கள். உங்கள் எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஆக நீங்கள் எந்த துறையை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறீர்களோ அதில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு முயற்சி, வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள், வாய்ப்புகளை தேடுங்கள். சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட, ஏனென்றால் இந்த போஸ்ட் கரோனா பீரியடில் நமக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. இன்னும் சொல்ல போனால் பிபி கிட், மருத்துவராக இருக்கனால சொல்கிறேன், ஆரம்ப காலத்தில் நம்மளுக்கு கரோனா வந்த நேரத்தில் பிபி கிட் நம்மகிட்ட கிடையாது. ஆனால் இன்று ஒரு நாளைக்கு 2 லட்சம் பிபி கிட்டை தயாரிக்கும் அளவிற்கு குறுகிய காலத்திற்குள் இந்தியா வளர்ந்திருக்கிறது என்றால், உலகமே முடங்கி கொண்டிருந்த காலகட்டத்தில் இந்தியா விழித்தெழுந்தது தான் அதற்கு காரணம். அதற்கு பொறியியல் வல்லுநர்களின் இந்த நுணுக்கம் நிச்சயமாக உதவி செய்தது என்பதையும் நான் இங்கே பதிவு செய்கிறேன். அதனால் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக இந்தியா எவ்வளவு வேகமாக முன்னேறி வருகிறது என்பதற்கு நான் இன்று எங்கெங்கெல்லாமோ மறுபடியும் கொரோனா வருகிறது, அது வருகிறது, இது வருகிறது என்று சொல்கிறார்கள். ஆனால் எது வந்தாலும் இந்தியர்கள் எல்லாம் பாதுகாப்பாக இருக்கிறார்கள் என்ற காரணம் என்ன என்றால், என் நாட்டில் தயாரித்த தடுப்பூசியை நான் போட்டுக்கொண்டேன் என்பதுதான். இது மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமான ஒரு உதவி நமக்கு. நாமெல்லாம் நினைக்கிறோம் ஏதோ ஊசி போட்டோம் அப்படின்னு. இல்லை, நாங்கள்லாம் மருத்துவக் கல்லூரி மாணவிகளாக இருக்கும் பொழுது வெளிநாடுகளிலிருந்து ஊசி வராதா, நம்மை பாதுகாக்காதா என்று ஏங்கிக் கொண்டிருந்த காலகட்டத்தில் இன்று வெளிநாடுகளில் இருந்து கூட நம்முடைய ஊசியை வாங்கி 150 நாடுகளுக்கு, வளர்ந்து வரும் நாடுகளுக்கு நாம் தடுப்பூசியை கொடுத்தோம் என்றால், மருத்துவ உலகில், விஞ்ஞான உலகில், பொறியியல் உலகில் இந்தியா எவ்வளவு முன்னேறி கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக ஒன்றை மட்டும்தான் நான் சொல்கிறேன். எந்த துறையாக இருந்தால், அதுவும் குறிப்பாக பொறியியல் துறையில் உங்களுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. இன்னோவேஷன் இது ரொம்ப முக்கியம். புதிதாக கண்டுபிடியுங்கள். இந்தியாவை உலகமே எதிர்நோக்கி இருக்கிறது. அதனால் தான் G20 மாநாடு என்று இந்த உலகிற்கே வழிகாட்டுவதற்கு இந்தியாவிற்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது. இந்த வாய்ப்பு என்ன என்றால், உலகில் உள்ள பசுமை, உலகில் உள்ள பொருளாதாரம், உலகில் உள்ள பொறியியல் நிலைமை, உலகில் உள்ள மருத்துவத்தன்மை எல்லாவற்றிற்கும் வழிகாட்டுவதற்கு இந்தியா தயாராக இருக்கிறது. அதனால்தான் சமீபத்தில் இந்த G20 மாநாட்டிற்கு ஒரு இணையதள ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது. அதில் மரியாதைக்குரிய பிரதமர் வழிகாட்டினார்கள், நானும் அதில் இருந்தேன். அதில் குறிப்பாக பொறியியல் வல்லுநர்களை பார்த்து அவர் சொன்னார், யாரெல்லாம் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்களோ அவர்களை நீங்கள் ஊக்கப்படுத்தி இந்த G20 மாநாட்டின் ஆரம்ப நிகழ்விற்கு வர சொல்லுங்கள் என்று சொன்னார். இளைஞர்களுக்கு அந்த வாய்ப்பை கொடுங்கள் என்று சொன்னார். இளைஞர்கள் அதையெல்லாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னார். ஒரு சின்ன உதாரணம் மட்டும் சொல்லிவிட்டு, எப்படி என்ஜினியர்ஸ், எப்படி இன்னோவேஷன் பல பேரின் உயிரை காப்பாற்றுகிறது என்று சொல்லிவிட்டு அமரலாம் என்று இருக்கிறேன். அதாவது ஒரு ஹோண்டான்னு நினைக்கிறேன், ஒரு கார் கம்பெனி ஆரம்பத்தில் ஒரு கார் தயாரிக்கிறார்கள். ஃபோர்ட் கம்பெனி. அதில் திடீர்னு ஆக்சிடெண்ட் ஆகுது. ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடி, இப்போ இல்லை, ஒரு 40-50 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஆக்சிடெண்ட் ஆகுது. ஆக்சிடெண்ட் ஆனோட என்ன எல்லாரும் அந்த ஸ்டியரிங் மேலே அவங்களோட மார்பு பகுதி பட்டு, அதில் இருந்து மார்பு பகுதியில் நேராக அவங்களுக்கு இருதயம் அங்கே தான் இருக்குது, ரிப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, உடஞ்சி அந்த இருதயத்தை அது நேராக தாக்கி அவர்களெல்லாம் இறந்து போனார்கள். ஸோ அங்கே உள்ள பொறியியல் வல்லுநர்கள், தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் எல்லோரையும் கூப்பிட்டு, ஆக்சிடெண்ட் ஆகாமல் இருக்காது, ஆனால் ஆக்சிடெண்ட் ஆனால் எப்படி இந்த ஸ்டியரிங்கில் நமது உடம்பு பட்டால் கூட அது அவர்களுக்கு காயப்படுத்தக்கூடாது, உயிரை வாங்கக்கூடாது என்று அங்குள்ள இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாம் ஏதாவது ஒரு மாடலை நீங்கள் சரி பண்ணுங்க. கொஞ்சம் பேர் என்ன பண்ணாங்க, அந்த ஸ்டியரிங்கில் ஸ்பாஞ்ச் போட்டாங்க, துணி வச்சு தைச்சாங்க. ஏதாவது ஒரு வகையில் நம்ம முட்டினா கூட அது நமது இதயத்தை பாதிக்கக்கூடாது, விலா எலும்புகளை உடைக்கக்கூடாது என்று பலவிதத்தில். ஆனால் எப்படி பண்ணாலும் அது நேராக போய் அடிக்கும் பொழுது ஷாக்கில் அவங்க இறந்து போனாங்க. ஒரே ஒரு இன்ஜினியர் வந்தார், அவர் பேர் ஜான். வந்துட்டு என்ன செஞ்சார், இந்த ஸ்டியரிங்கில் இந்த உடம்பு படக்கூடாது, அவ்வளோதானே, அதுக்கு ஸ்டியரிங்கை பார்க்குறத விட இந்த உடம்பு பிடிச்சி இழுத்து வச்சிட்டா அது ஸ்டியரிங்கில் போய் படாது. அதனால் சீட் பெல்ட் அவர் தயாரித்தார். ஆக எல்லோரும் அந்த ஸ்டியரிங்கில் ஏதாவது மென்மைத்தன்மையை ஏற்படுத்த முடியுமா என்று பார்த்து கொண்டிருந்த நேரத்தில், இல்லை
இது போய் அடிக்காம என்ன பண்ணலாம், நம்ம உடலை இந்த சீட்டோடு சேர்த்து கட்டுகின்ற சீட் பெல்ட்டை ஒரு சின்ன பெல்ட் மூலம் உருவாக்கி அதன் மூலம் அவ்வளவு உயிரிழப்பையும் தடுத்தார். இதான் இன்னோவேஷன், இதான் மாற்றி யோசி நம்ம சொல்றது. ஆக இப்பொழுது உள்ள இளைஞர்கள் எல்லாம் புதுமையாக, நான் நிறைய எக்ஸிபிஷன்ஸ், அதாவது என்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்ஸிபிஷன் பார்க்குறேன், ஹைதராபாத்தில் பார்க்குறேன், புதுச்சேரியில் பார்க்குறேன், நல்ல நல்ல திட்டங்களை கொண்டு வருகிறார்கள். ஆக அவர்களை ஊக்கப்படுத்தி, அவர்களை செம்மைப்படுத்தி, அவர்களை வழிநடத்தி, அவர்களுக்கான இந்தியா ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு பொறியியல் ஒரு நாடாக முன்னேறி வருவதற்கு இங்கே மேடையில் இருக்கின்ற பெரியவர்கள் எல்லாம் இளைஞர்களுக்கு ஒரு வழிகாட்ட வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கையோடு, இளைஞர்களும் புதிதாக இதை கண்டுபிடிக்க வேண்டும். புதியதோர் உலகம் செய்தோம் என்று சொல்வதைப் போல புதிதாக எல்லாவற்றையும் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி, குறிப்பாக நாம் எதை நோக்குகிறோமோ அதில் நாம் ஃபோக்கஸ். விவேகானந்தர் சொன்னார் பாருங்கள், உங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒரு ஆற்றலோடு பிறந்திருக்கிறீர்கள் என்று. அந்த ஆற்றலை முழுமையாக பயன்படுத்தி அதன் மூலம் வெற்றியாளர்களாக மாற வேண்டும் என்று உங்களிடம் கேட்டு, புதுமைகளை படைப்போம், சாதனை படைப்போம். நிச்சயமாக இந்த பொறியியல் வல்லுநர்கள் இன்னும் உலகிற்கு வழிகாட்டுவார்கள் என்று சொல்லி உங்களிடம் விடை பெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களுக்கும் எங்களுடைய தமிழக அக்கா என்று சொல்லும் திருமதி தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்களுக்கும், ladies and gentlemen, can you give one more applause for such a resilient talk we got it from our governor of Telangana as well as Puducherry. Thank you so much, madam, for your time as well as a wonderful speak. With this, we'll go for the next session. Gratitude is a quality similar to electricity. It must be produced and discharged and used up in order to exist at all. Let us be grateful to people who make us happy. They are the charming gardeners who make our souls blossom. The roots of all goodness lies in the soil of appreciation. I would like to invite Engineer K.N. Shivaraju, Honorary Secretary, IEI TNSC, for having the vote of thanks. Welcome you, sir. Vanakkam and good evening to all of you. On behalf of the Institution of Engineers India, Tamil Nadu State Center, I would like to thank our Chief Guest, Dr. Srimati Tamilisi Soundararajan, Honorable Governor of Telangana and Honorable Lieutenant Governor of Puducherry for your presence at the World Engineering Day and for delivering motivational, inspiring speech to our engineers. We really appreciate you for taking out time for your busy schedule and honoring the gathering by our presence. I would like to express my heartfelt gratitude to the guest of honor present today, Engineer Mohan Reddy, Director Planning and Projects, Director Power, Additional In Charge, NLC India Limited, Neyveli, for sharing the graceful words with us on the theme Engineering Innovation for More Resilient World. Further, I would like to express my deep sense of gratitude to Dr. G. Ranganath, Council Member, IEI TNSC and KT Chairman, Engineer D. Gokul, Honorary Joint Secretary, and Dr. T.M. Gunaraja Sir, Past President, IEI, for enlightening us with our inspiring words. I thank our Chairman, IEI TNSC, Engineers Kannan Sir, who graced us his presence and support. I like to thank our respected IEI Council members, committee members for their presence and support for successful completion of this program. I would like to thank the staff and volunteers and hotel management of Savera, Chennai for their complete preparation of the program in short period of time. I would like to thank all the media personnel for covering the activities of the day and making the event successful by facilitating to celebration and to reach all the corners of the country. Once again, I would like to thank all very much. Jai Hind. A great start always has a great end.
Now we have also reached to the end of our program. It is the prime responsibility of every citizen to feel this country is free as to defend its freedom and its duty. Besides, may I humbly request all of you stand for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे